ஹாய் கைஸ், இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஆட்டோமேட்டிக் கட்டர் எப்படி பண்ண போகிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி சர்க்கிள் ஷேப்பில் ஒரு கார்ட்போர்ட் கட் பண்ணி மோட்டரோடு அட்டாச் பண்ணிட்டு ஒரு சின்ன ஸ்க்ரூ மாதிரி எடுத்து அதில் ஃபெவிக்விக் போட்டு ஒரு குச்சி இல்லை கம்பி ஏதாச்சும் நீங்கள் ஃபிட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி. நெக்ஸ்ட்டு இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க, நடுவில் மோட்டர் வைக்கிற இடம். ஸோ இந்த மாதிரி கட் பண்ணிட்டு ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில் ஒரு கார்ட்போர்டு எடுத்து அங்கே ஒட்டிட்டு அதுக்கப்புறமா ரவுண்ட் ஷேப்பில், அதாவது ரெண்டு சைடும் கேப் இருக்கு, ரெண்டு சைடு ஹோல்ஸ் இருக்கிற அந்த இதை எடுத்து இப்படி ஒட்டிடுங்க. இப்படி இப்படி ஒட்டிட்டு பிறகு இப்போ இந்த பார்ட்டை எடுத்து மோட்டருக்குள்ளே மோட்டரோடு ஃபிட் பண்ணிடுங்க. நெக்ஸ்ட் இப்போ அந்த எண்டில் ஒரு பிளேடை நம்ம ஒட்டிப்போம்.